Thanks for coming. So this is the 5th edition of the festival. I think what's really unique about this festival is while it's centered around an amazing surf competition, is that all of us here are very passionate about music, surf, and yoga, and we try to bring all these elements into the community and present it for everyone who wants to come, either participate or just have a look. We started 5 years ago as a small event, and rapidly it grew up to a fairly large event and a beautiful surf competition. Yeah, that's it. Thank you so much. Before we go forward, I would just like to show you all a video of the Surfing Festival 2017 of Covelongpoint. And the crazy thing is every single wave is different. You fall down, you get up again. Anything worthwhile attaining is going to require some hard work. So when you do catch a wave, the feeling of that, it's not really adrenaline or it's really satisfaction. So many happy people in one place at the same time. I invite Mr. Arun Vasu, the MD of TT Group. Mr. Arun Vasu is the Chairman and Managing Director of the TT Logistics and Cargo Private Limited in Chennai, who also are the sponsors of the Covelongpoint Surf Music and Yoga Festival and also the Covelongpoint Social Surf School. Over to you, Mr. Vasu. If you could please speak a few words about your connection with Covelongpoint Surf School and the festival. Thank you. Thank you all for being here today. I've been associated with the Covelongpoint Surf School for about 6 years, and TT Group does it as a CSR project. And also this will be our 5th year as sponsors for the Covelongpoint Surf event. The event started, 5 years ago as a very small little festival. It was more to actually promote the surf school because surfing was relatively unknown in these parts. But surprisingly, the response was so good that from the first year of having around 2,000 people who came for the festival, last year we had over 15,000 people. And also the surfers have really improved and the numbers have gone up year on year. So
I mean, I am extremely happy to be part of, I would call the surfing revolution, as well as being part of this festival. It's a beautiful festival, and the reason we didn't just have a surf competition was because we thought many people wouldn't come for a surf competition because they didn't know what it was. So we thought a combination of the music, the yoga, making it a very family-oriented scene would bring more people there, and in turn, in the long run, surfing as a sport would grow. Apart from the team here, I would also like to acknowledge two very important people. One, of course, is John T. Rhodes, who you've seen on the video. He's been our surf ambassador for surfing in India for the last 5 years. And he's, unfortunately, couldn't be here today, but he's coming in tomorrow. And he's been there every year as a great inspiration and supporter for the sport. And he's also a good surfer. Another person, actually, has been extremely supportive is ADGP Shailendra Babu. He used to be in Coastal before. Now he's in charge of prisons. He's also an amazing sports person and has been a great support for the school as well as the festival. Thank you, Mr. Vasu. I invite Mr. Ram Mohan Paranjpe to talk a few words about how surfing in India has been evolving. First of all, I would like to congratulate everyone who's here, who's been with us since the first edition of Covelong Festival. There's been a lot of hard work and a lot of effort to be having the 5th edition of Covelong Surf Festival. From a federation perspective, our main objective or the goal is to help promote the sport of surfing in India, irrespective of whether it's Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, because we have such an amazing coastline. And that's where Covelong's Surf Festival has been one of the key events, surfing events in our calendar that it's been promoting and pushing the talent. We have such, I think the best surfers in the country are definitely from Covelong, from Chennai, from this area, and a festival like Covelong has been, like a benchmark every year to see the growth of the surfers and the surf community. So, it's definitely one of the key events for us in the calendar. Another thing I would like to add is like how supportive, it's been, what kind of support we've been getting for the federation, for our events and all the other things which we've been doing with surfing from a corporate company which is TT Group. Irrespective of where the events happened, we had a big surfing event in Karnataka in Mangalore, and we had a great support from TT Group as well over there for the event. So at the end of the day, what we really need, or a sport of surfing needs, is we need the backing of corporates and the government, to push the sport. It's not just a sport of surfing. Again, I've seen myself, how things have rapidly changed in a small fishing village in like Covelong. The first edition, we were struggling to find proper accommodation and facilities for a festival like this. And today, there's so much facility which is right there available in the village, and this is all through the wonderful work which they have put in for the last 5 years. It's definitely changed a lot. Thank you. Thank you. I invite Tanvi and Shekhar to talk about a few words about how exactly do they see Covelongpoint of the festival coming up, and what are their expectations, what are the kind of competitions they would want to face. I'll just give a small introduction on both Shekhar and Tanvi. Shekhar is one of the most amazing watermen you can call. He can surf, stand-up paddle, he can kayak, he can swim. He's just basically a fish out of the ocean. So he'll be representing India at the World Championships, stand-up paddle championships next week in Denmark. And the rest he's gonna fill in. And Tanvi was a small girl. She's only 17 now, but a few years back she was a small girl who came to our surf club in Mulki. She had this fear of water and everything else, but how quickly she learned surfing and stand-up paddling, and in a very short span of time
She went on to become one of the leading female stand-up paddlers in the world, in India, sorry. And now she's on the world stage. She's regularly competing in international events and all those things. And again, she'll be representing India next week in Denmark. என்னோட பேர் சேகர், கோவலம் பாயிண்ட் சர்ஃபிங் கிளப்ல ஒர்க் பண்ணுறேன். தென் ஸோ இங்கே எப்படி பேசுன்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா பெண்கள்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க, கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நானும் இந்த சேரில் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ நான் அந்த அளவுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகல, 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான் நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ என்னோட பேசிக் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் தான் என்னோட ஒர்க்கு ஃபுல்லாகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் மூர்த்தி சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர்கிட்ட போர்டு வாங்கிட்டு நானும் கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். சர்ஃபிங் மூலிமா யோத்தா மீட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அருண் சார் மீட் பண்ணோம். ஸோ அருண் சார் மூலிமா நிறைய பெனிஃபிட், நிறைய போர்டு தேவைப்படுச்சு, போர்டு கேட்டோம், போர்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ஸோ நான் ஸ்டாண்டப் பேடில் 12 டைம் நேஷனல் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே. ஸோ அதை பார்த்து சாரும் நிறைய ஸோ நீயும் இன்டர்நேஷ்னல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க, ரொம்ப நிறைய. ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக, ஸோ லாஸ்ட் இயர் நான் ஃபிஜி போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். ஸோ ஃபிஜியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி இந்தியா 28th பிளேஸ் வந்துச்சு. பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், அதெல்லாம் எங்கள் டீமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ மேபி இந்த டைம் நான் டென்மார்க் போகிறேன். ஸோ என்னோட பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன்னு தோணுது. எல்லாமே எங்கள் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ நிறைய கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி என்னோட பெஸ்ட் கொடுப்பேன் சார். Thank you so much. Tanvi, I would like to ask you a couple of questions before you start. So, I would request you to speak about how exactly do you see the festival that has changed over the years and the kind of competition which has come up over the years, and what is the most exciting part of the festival? How do you want to take it forward? Hi everyone, Tanvi here. So I'm so excited about this event coming up in the next few days. So this event is like the most awaited event for me the whole year. So we train hard all together at Mantha Surf Club. We have few girls and few boys. We're like traveling from there to here. We have different waves here. People are so awesome. This competition is super excited for me. This is even a warm up for my next World Championship on September 1st. So I'm very excited. These guys have supported me so much till today, and even my sponsors like Karnataka Bank, Mantha Surf Club, All Cargo, Vans, Red Bull, Starboard. So competing in Fiji was my first World Championship, and I came top 16, and I didn't mind whatever position I got, but I did my best because it was my first World Championship. And then I got invited to represent India in stand-up paddle racing and stand-up paddle surfing in USA, and I won 3rd in both, and I was I was so happy because I knew where I was when I was in Fiji. So I trained, I pushed my limits. So I'm very excited about this event in Denmark and even the Covelong event. Thank you. Thank you so much, Tanvi, for that. I invite Mr. Murthy Megwan. So from a boy who served the waves from float sam and different boats to become a champion surfboarder, Murthy Megwan has come a long way. From becoming a champion surfboarder, he is the center of Covelongpoint Surf School at Covelong Village, which is India's first surf village, serving as a source of inspiration for aspiring surfers, trainers, community builders, and lifting the lives of many. He's risen like a tide, and I invite you, the man who's been behind Covelongpoint Surf School. What do you would? அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும் நினைக்கிறேன். தமிழ் தெரியுமா? இல்ல. இங்கிலீஷ் தெரியும்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. தமிழ்ல நான் பேசுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கேன்னா ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் முன்னாடி நினைச்சேன் ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்போம் எனக்கு தெரியாது. சர்ஃபிங் ஒரு உடன் போர்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது சர்ஃபிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணல, ஸ்கூல் போக பிடிக்காம ஒரு அலையோடு விளையாடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி சின்ன உட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதாவது நல்ல குட் வே குட் பீப்புளை கொண்டு வந்துச்சு. அந்த குட் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் சுவாமி, கௌதம், அருண் சார், ஸோ இவங்களை எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு. ஸோ யோகா எனக்கு ஒரு போர்டு கிஃப்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் என்னோட போர்டு வில்லேஜ் பசங்க கொடுத்து சர்ஃபிங் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி
யோகம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு மூவி ட்ரை பண்ணி அந்த மூவியோட ட்ரெய்லர் அருண் சார் பார்த்து அருண் சார் வந்து ஓகே இந்த பையனை சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல அருண் சார் எப்படி நினைச்சிருப்பாருன்னு தெரியல. அவரும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையோடு ஒன்று வந்தாரு. அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல. அதை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். சரி நாமளும் பேப்பர்ல வந்திருக்கோம். அதே ஆர்டிகல் அருண் சார் அந்த டைம்ல படிச்சிருக்காரு. அதே டைம்ல யோகமும் போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணிருக்காரு. சரி கரெக்டா கூடி வந்து நாங்கள் ஸ்கூல் ஒரு சின்ன ஒரு வீடு ரெண்ட் எடுத்து ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ஸ்கூல் ரெண்ட் எடுத்து ஆரம்பிக்கும் போதுதான் ஒரு ரொம்ப டாப் லெவலில் போவோம் அப்படி இப்படிலாம் யோசிக்கல. ஸ்கூல் ரெண்ட் எடுக்கும்போது நான் யோசிச்சது வந்து சர்ஃபிங் அண்ட் சோஷியல் மூவ்மெண்ட். ஸோ நல்லா சர்வ் பண்ணோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அதே டைம்ல இந்த சர்ஃபிங் மூலியமா நிறைய ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் எங்க வில்லேஜ்ல. ஸோ ஃபிஷிங் வில்லேஜ்னா ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்மோக்கு அது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான தாக்கம் தான் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ நான் யோசிச்சது வந்து ஓகே நம்ம பசங்களுக்கு வந்து இந்த நோ ட்ரிங்க் நோ ஸ்மோக் இந்த ட்ரக் அவேர்னஸ் அதனால வந்து ஃபுல்லா குறைஞ்சிடும் சொல்ல முடியாது. என்னால் முடிஞ்சது ஒருத்தரையாச்சும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுன்ற ஒரு எய்ம்ல அதை ட்ரை பண்ணோம். பிளஸ் நிறைய பீச் கிளீனப் ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்கூல் மூலியமா மென்டலி பீப்புள் ரோட்ல இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு ஹேர் கட் பண்ணி ஷோ பண்ணி அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ண ட்ரெஸ் கொடுத்து குளிக்க வச்சு ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்து அன்னைக்கிட்டே அவங்க வந்து ரொம்ப அவங்க பாடி வந்து ரொம்ப வெயிட் கம்மியா அவங்க ரோட்ல நடக்கும்போது ஒரு சுத்தமா நடக்கிற மாதிரி. பிளஸ் நிறைய கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். ஏன்னா நான் ஒரு என்ஜிஓ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதில் கொண்டு வந்தேன். பிளஸ் எங்க பாய்ஸ்க்கும் இதை பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் கொண்டு வந்தேன் எங்க பாய்ஸ்க்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து எங்க அருண் சார் மோர் இம்ப்ரெஸ். மிஸ்டர் யோகம் வந்து 2012 நவம்பர் 16 ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணும்போது சொன்னாரு மூர்த்தி பி கேர்ஃபுல் அருண் சார் ஒன்லி சப்போர்ட்டிங் 1 year பிளான். ஸோ இப்போ அருண் சார் லாங் ரைட் கண்டினியூ எங்களோட வந்துட்டே இருக்காரு. அவர் விடுற பேர் இல்லை, அவரை எங்களை விட முடியாது. ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளவு சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இந்தியா இன்டர்நேஷனல் பேசுற அளவுக்கு எங்க ஃபெஸ்டிவலும் வளர்ந்துருக்கு, எங்க வில்லேஜும் வளர்ந்துருக்கு. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பீச்சில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 1-2 கார் வரும் அவ்வளவுதான். இப்போ ஃபிஷர்மேன் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபிஷிங் மட்டும் தான் 5 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ எங்க வில்லேஜ்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 பீப்புள் வந்து ஸ்டால் போடுறாங்க எவ்ரிடே. அது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை ஸ்டாலு பிளஸ் ரிங்கி போடுறது பிளஸ் நிறைய கேம் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி பிளஸ் ஜூஸ் நிறைய ஒரு 200 ஃபேமிலி அதில் பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க. இது எல்லாமே ஃபெஸ்டிவலோட பெனிஃபிட் தான். ஏன்னா ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ கெஞ்சிடும் நீங்க வந்து கடை போடுங்க, நீங்க வந்து கடை போடுங்க. ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் ரெடியா இருக்காங்க வில்லேஜ்ல இருந்து எங்க ஃபெஸ்டிவல்ல ஸ்டால் போடுறதுக்கு. பிளஸ் எங்க வில்லேஜே ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சு. எங்க வில்லேஜ்ல இருந்து எங்க ஊர் பையன் ஃபிஷிங் வில்லேஜ் இருக்க பையன் ஸோ அண்ணா நகர் அம்ஜிகரைக்கு போறோம். இன்னைக்கு பிஜி அண்ட் டென்மார்க் போற அளவுக்கு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த ஃபெஸ்டிவல் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு இது நாங்க பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கை விட மிஸ்டர் அருண் சார் அண்ட் யோகம் வெரி ஹார்ட் ஒர்க். நாங்களாம் ஒன்றுமே கிடையாது, அவங்க தான் ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபுல் டென்ஷன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ யோகம். அண்ட் இன்னைக்கு பிஜி போறதுக்கு பிளஸ் டென்மார்க் போறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபெடரேஷன். ஸோ ஃபெடரேஷன்லாம் போக முடியாது. இன்னைக்கு ஃபெடரேஷனால எங்க வில்லேஜ் பாய்ஸ் இன்னும் நிறைய பாயிண்ட் பிடிச்சி சர்ஃபிங்ல நிறைய பாயிண்ட் கேட்ச் பண்ணி இன்னும் வெளிநாட்டில் போய் சர்வ் பண்ற அளவுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. தேங்க்யூ மிஸ்டர் ராம், தேங்க்யூ கிஷோர், தேங்க்யூ சுவாமி. Thank you, Murthy, for that. We just asked the dignitaries to stand for a photo opportunity with the surfboard. If I just may add one thing. Of course. I mean, we've been surfing in the village for over 10 years now, and I see here 3 people that were in the beginning of the scene with us. It's Venkat, Vicky, and Apu, who for the last 10 years have been supporting and running their own school and their own business, and also being part of this whole movement. Thank you, Tom.